Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii galanni waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti an Fayyisaa Yaaluuti qubee akkaadaamii irratti viidiyoo kana irratti qabadhee kan isiniif dhiyaadhe herreega kutaa 10ffaa yuunitii 2ffaa polynomial functions part 4 irra kan jiru innis immoo zeros of polynomial function kan jedhudha azalatti zeros of polynomial function in the theorem multiplicity location theorem akkasuma immoo rational zero test kan jedhu kan walitti ilaallu ta'a. Egaa warreen YouTube channel keenyaatiif haaraa taatan subscribe gochuudhaatiin maatii ta'an isiniin jedha akkasuma immoo warrirraatii fayyadamaa jirtan barumsa asirratti kennu isinitti tole hiyyoota keessan bira akka ga'uudhaatiif like share gochuudhaatiin nu cinaa dhaabbadhaan isiniin jedha akkasuma immoo fuula telegram channel keenya irratti nu hordofuu warri barbaadan qubee akkaadaamii jettan bifa kanaatti yoo barreessitan salphaatti nu argachuu dandeessu akkasuma immoo fuula Facebook page keenya irratti illee qubee akkaadaamii jettan yoo barreessitan salphaatti nu argachuu dandeessu. Egaa kallattiidhaan gara viidiyoo keenyaatti dabarru. Viidiyoo kana irratti kan walitti ilaallu akkuma jalqaba irratti mee zeros of polynomial function kan jedhudha. For a polynomial function f of x in the real number c, if f of c is equals to 0, then c is 0 of f of x jedha. Polynomial function f of x jedhamu jechuudha. Fi number c yoo jiraate sana booda f of c qixxeetaa 0 ta'a taanaan c suni maal jedhama? 0 of f jedhama jechuudha. Fakkeenyaatiif f of x in way f of x is equals to x square minus 1 itu nu kenname jira jennee taayaan. Sana booda mee fakkeenyaatiif f of 1 dhaatiif solve goon. F of 1 gaafas keessa galchinu that is 1 the whole square minus 1 is equals to 1 minus 1 is equals to 0 ta'a. Akkasuma immoo fakkeenyaatiif f of negative 1 itoo galchine jechuudha as keessaa negative 1 itoo galchine jechuudha bakka x kana negative 1 the power of 2 minus 1 is equals to negative 1 square jechuun 1 dha minus 1 is equals to 0. Amma gaa asirratti ilaala f of 1 dha keenya qixxeetaa 0 ta'eera akkasuma immoo f of negative 1 keenyas qixxeetaa maal ta'eera 0 ta'eera. Iddoo kanatti maal jenneerra if f of c is equals to 0 then c is 0 of f jedhaneerra. Kanaaf iyyuu asirratti tokko kunii fi negative ni tokko kun jechuudha it is 0 of f dha jechuudha. Therefore negative 1 and 1 are zeros of f dha jechuudha asirratti. Negative ni tokko fi tokko kuni 0 of f of x dha jechuudha. Inni kan biraanii zero of polynomial function gaafa barbaadnu jechuudha. Quadratic formula akkamitti akka factorize godhanii beekuun isinirra jiraata. Isa yoo sirriitti isiniin galle ta'e kutaa salgaffaa keessatti ilaaleera akkasuma immoo kutaa 10ffaa boqonnaa tokkoffaa keessatti immoo walitti ilaaleera jechuudha. Okay. Inni kan biraa note jedhee kitaabni keessan iddoo kanatti kan inni kenne if x minus c is a factor of f of x then c is the 0 of f of x dha. Kuni factor theorem keessatti walitti ilaaleera. Maal jedha iddoo kanatti x minus c ni factory f of x yoo ta'e sana booda c wanti jedhamu kun jechuudha yookaan immoo lakkoofsi c jedhamu asirraatti gaafa solve goonu jechuudha then it is 0 of f of x ta'a jedha. Inni kan biraan if c is 0 of f of x number c ni 0 of f of x yoo ta'e then x minus c ni immoo maalidha factory f of x ti jedha asirratti immoo jechuudha. Inni kan biraan if c is the 0 of f of x c ni 0 of f of x yoo ta'e then c is the root or solution of the equation f of x is equals to 0 ti jedha. C ni 0 of f of x yoo ta'e sana booda c kuni root yookaan immoo solution f of x is equals to 0 ti nun jedha jechuudha. Fakkeenyaatiif iddoo kanatti isuma amma irratti jechuudha f of x is equals to x square minus 1 kan jedhu irratti jechuudha x is equals to 1 and x is equals to negative 1 ni maal jechuudha karaa biraatiin it is the solution of equation the solution for the equation what x square minus 1 is equals to 0 dhaatiif maal jechuudha it is the solution dha jechuudha yookaan immoo the root of the equation isa kanaati jechuudha yookaan equation kanaatiif jechuudha. Okay, inni kun kana fakkaata. Inni kan biraan maadha? Polynomial function with degree n has at most n zeros jedha. Polynomial function kamiyyuu jechuudha. Degree n yoo qabaate zero inni qabaachuu danda'u yoo baay'ate at most jedha waan ta'eef iddoo kanatti hamma degree isaati yookaan immoo n zero qabaachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaatiif
f of x is equals to x square minus 1 kan jedhu kana keessatti kuni digriin isaa meeqadha? Lamadha. Zeeroo nuti arganne meeqadha? Iddoo kanatti tokko lamadha. Maximum lama qabaachuu danda'a jechuudha. Abbaan digrii lama. Abbaan digrii sadii immoo yookaan immoo polynomial function digrii sadii qabu jechuudha. Zeeroonni qabaachuu danda'u meeqadha? Yoo baay'ate sadiidha. Sanaa olitti qabaachuu hin danda'u jechuudha. Garuu maal ta'uu danda'a? Yoo barbaade lama qabaachuu danda'a, tokko qabaachuu danda'a, dhabuuyyuu danda'a. Fakkeenyaatiif otoo function kana laalle f of x is equals to x square plus 1 itoo laalle jechuudha. Inni kuni qixxeetaa zeeroo ta'uu hin danda'u yeroo kamiyyuu taana jechuudha. Yookaan immoo has no solution ta'a jechuudha. Solution tokko illee hin qabaatu jechuudha. Kana jechuun zeeroo tokkoyyuu hin qabu jechuudha function kun x square plus 1 kun. Sababiin isaa maalidha? X kana minimum number yoo galchine zeeroo ta'uu galchine jechuudha. Gaafa square goonu zeeroo ta'a, zeeroo plus 1 ta'a waan ta'eef it's different from zero. Iddoo kanatti immoo kun egaa square gatii qabu lakkoofsa kamiyyuu tofinnees keessa galchine himni kuni maal ta'uu hin danda'u jechuudha? Zeeroo ta'uu hin danda'u jechuudha. Has no solution. Kanaafiyyuu polynomial functioning kamiyyuu jechuudha. Zeeroo hamma inni qabaachuu danda'a, hamma digrii isaa qabaachuu danda'a, kan kanatti isaa gadi qabaa jechuudha. Okay, mee iddoo kanatti example dhaatiin ilaallu. Maal jedha? Find the zeros of the following functions jedha. Functionii kanaatii fi zeeroo isaanii kan nuti barbaannu nu gaafate jechuudha. Zeeroo functionii kenname tokko gaafa barbaannu jechuudha. Inni nuti fayyadamnu factorizationidha. Kan biraa wanti nuti fayyadamnu hin jiru. Yoo baay'ate long division yookaan immoo hiruu fayyadamuu dandeenya. Yookaan immoo synthetic division fayyadamuu dandeenya yeroo tokko jechuudha. Hin danda'ama taanaan garuu maadha? Factorize gochuudha. Amma irra kan jiru kuni ofiisaatiyyuu maal ta'eera? Factorize ta'eera. F of x is equals to x minus 1 times x plus 5 times 3x minus 2 dhaatiin jechuudha. Then bifa kanaatiin factorize ta'eera taanaan jechuudha. Zeeroo isa barbaadu nu rakkisu. Fakkeenyaatiif a times b times c is equals to 0 dha taanaan jechuudha. Yookaan a hin qofti yookaan b hin qofti yookaan c hin qofti tokkoonsa 0 taanaan himni kun dhugaa ta'uudhaatii fi ga'aadha jechuudha. Asirratti akkuma kanaatidha jechuudha asirrattis. Then iddoo kanatti maal jedha? F of x is equals to 0 jenne yookaan jechuudha. 0 isa barbaadu waan nun jedhedhaatii fi then x minus 1 times x plus 5 times 3x minus 2 is equals to 0 jennee booda. Kun asirratti factorize ta'eera waan ta'eedhaaf kun qofti 0 taanaan yookaan inni kun qofti yookaan inni kun qofti 0 taanaan ga'aa waan ta'eedhaaf jechuudha. Kophaa isheetti 0 ishee barbaanna jechuudha. Yeroo akkasitti factorize ta'ee nu kennamu. Kana jechuun x minus 1 is equals to 0 or jenna jechuudha. X plus 5 is equals to 0 or 3x minus 2 is equals to 0. Sana booda kanaati x dhaatiif gaafa solve goonu x is equals to positive 1 ta'a or x is equals to negative 5 or asirraa immoo gaafa x dhaatiif solve goonu x is equals to 2 over 3 taati jechuudha. Amma gaa asirratti x is equals to 1, x is equals to negative 5 and x is equals to positive 2 over 3 jechuudha. Zero functionii kanaati jechuudha. Therefore jettan jechuudha. Therefore x is equals to 1, x is equals to negative 5 and x is equals to positive 2 over 3 are isheen kun sadi are zeros of f of x dha jechuudha. Kan a kana irratti jechuudha kuni a dha. Kanaafiyyuu kana bifa kanaatiin hojjechuu dandeessu. Kan b irra jiru immoo fi keessanii hojjedha. Kan c irra jiru immoo isiniif hojjedhu. C irra kan jiru. C irra kan jiru kun maal jedha? F of x is equals to x to the power of 4 minus x square minus 2 dha. F of x is equals to x to the power of 4 minus x square minus 2 dha kan nu kenname jechuudha. Amma asirratti kuni factorize ta'een teenye maal ta'uu barbaaduudhaatiif zeeroo isaa akkanatti barbaaduudhaatiif jechuudha nu salphatee hin teenye. Kanaafuu jalqaba irratti maal gochuu qabna? Factorize gochuu qabna jechuudha. Mee jalqaba gaa f of x keenya is equals to 0 dha jedhee barreessu that is x to the power of 4 minus x square minus 2 is equals to 0. Sana booda mee isa kana irra deebi'eeti akkasitti barreessu x square the power of 2 minus x square minus 2 is equals to 0. Bifa kanaatiin gaafa barreessu bifa quadratic function wayin qabu amma tokko kanatti ilaallu jechuudha. Sana booda mee iddoo kanatti let jennee haa kaanu. Let y is equals to x square jedhee haa ka'u.
Sana booda bakka x square jiru hundasaa y hin galchaa jechuudha. Sana booda iddoo x square kana y hin galchuu y square qofa taate jechuudha. Minus iddoo x square kana immoo y hin galchaa jechuudha. Minus 2 is equals to 0. Sana booda functioning kun maal ta'e yookaan immoo equationing kun jechuudha. It is a quadratic equation ta'e jechuudha. Quadratic equation gaafa ta'u immoo factorize gochuudhaatiif factorization method fayyadamuu dandeenya. Innis immoo maalidha? Walitti baay'ate negaativa 2 iddoo kana tokko dhagati ta'e jechuudha. Walitti daame immoo negaativa tokko kan nuu kennu barbaadna jechuudha. Innis immoo meeqadha? Positiva tokkoo fi negaativa 2 ta'uu fudhannee hin danda'ama. Kanaaf iyyuu isa akka kanaatti barreessuun y square plus y minus 2y minus 2 is equals to 0. Walitti yeroo baay'isnu isaan kana lamaan coefficient isaa jechuu qola negaativa 2dha. Yeroo walitti daanu immoo negaativa 1. Kana ta'u walitti daanes deebisee kanuma nuu kenna waan ta'eef jechuudha. Sana booda ishii kana lamaan kophaatti ishii kana lamaan immoo kophaatti factorize godha. Kana jechuun y kana alattaa baasu y plus 1 taate jechuudha ishiin kun. Sana booda kana immoo negaativa 2 alattaa baasu. Negaative 2 asitti maal tafa? Y tafti. Asitti maal tafa? Iddoo kanatti positive 1 tafa. Is equals to 0. Ammas immoo iddoo kanatti ilaala. Inni jalqabaa kun jechuudha y plus 1 qaba. Inni kunis immoo y plus 1 qaba. Kana jechuun common factor qabu jechuudha lamaan isaanii. Isas immoo kophaatti fudhadhu. Iddoo kanatti jechuudha. Y plus 1 jedhee jechuudha. Sana booda warra hafte immoo akkasitti barreessu. Y minus 2 taati jechuudha. Is equals to 0. Sana booda iddoo kanatti jechuudha y minus 2 times y plus 1 is equals to 0 jennee factorize gooneerra. Amma iddoo y kana maal galchuun hin danda'ame lana x square fidee galchuun hin danda'a. Yoo barbaadne immoo dhuma irratti gatii y fi gatii y erga solve goone booda dhuma irratti immoo gatii x barbaaduu dandeenya jechuudha. Sababiin isaa maaliif asirratti kan nuti gaafatamaa jirru gatii x ti waan ta'eef. So ani garuu asirratti bakka y kana x substitute godhu jalqaba irratti x square minus 2 times iddoo kanatti immoo y bakka y kana x hin galchaa jechuudha. That is x square plus 1 is equals to 0. Is equals to 0. Sana booda amma ishii kana maal gochuun hin danda'a? Factorize gochuun hin danda'a. Kana jechuun ishiin kun gaafa factorize taatu maal taati? X minus square root of 2 times x plus square root of 2 dha kan isheen taatu jechuudha. Ishii kana quadratic equation waan taatedha. Factorize innaa goonu jechuudha. Sana booda times x square plus 1 is equals to 0. Isa kana maaliif factorizing goone? Factorize gochuu hin dandeenyu waan ta'eef yookaan immoo has no solution gatii ta'e jechuudha. Sana booda gaamma himni kun qixxeetaa 0 ta'uudhaatii fi yookaan isheen kun qofti yookaan immoo isheen kun qofti yoo 0 ta'an ga'aadha jechuudha. So isa kana gaafa solve goonu x minus square root of 2 is equals to 0 or x plus root 2 is equals to 0. Sana booda x is equals to square root of 2 or x is equals to square root of negative 2 ta'a jechuudha. Isaan kuni solution eenyu jechuudha? F of x isa c irra jiru kanadha jechuudha. Therefore jettanii x is equals to negative root 2 and x is equals to square root of positive 2 are zeros of f of x jechuu ni dandeessu jechuudha. Kuni answerii keenyadha jechuudha. Yookaan immoo 0 functionii kanaati jechuudha. Okay, amma immoo kan d irra jiru maa wajjin. F of x is equals to x cube minus x square minus 10x minus 8 jedha asirratti immoo. Amma functioning kuni maal hin taane factorized hin taane. Kanaatiif iyyuu maal gochuu nu barbaachisa? Factorize gochuu nu barbaachisa jechuudha. Amma asirratti factorize gochuudhaatiif kana akka isa c irra jiru kanaatti factorize gochuudhaatiif hin dandeenyu. Maaliif kun x cube dha, kun x square dha, kun x dha. Kun immoo iddoo kanatti constant dha. Xiqqoo ishii yoona complex ta'aa dhufe jechuudha. Especially yeroo digriin isaanii odd gaafa ta'u jechuudha. Xiqqoo ishii factorize gochuudhaatiif nu rakkisuu danda'a. Yeroo sana maal goona? Triindeedariidhaatiin iyaallaa jechuudha. Mee fakkeenyaatiif x minus 1 factory wanta kanaatti jenneeti ayyaannu. Kana jechuun karaa biraatiin x is equals to positive 1 0 equation kanaati yookaan immoo 0 function kanaati jechuudha miti karaa biraatiin. Then f of 1 galchinee ilaallu mees keessa. F of 1. Tokkoon iddoo kana galchinu 1 cube gaafa jennu 1 dha. Minus 1 square gaafa jennu 1 dha. Minus
10 times 1 gaafa jennu minus 10 dha. Minus 8. Sana booda 1 minus 1 0 taati. Kuni qixxeeta negaativa 18 dha. That is different from 0. Kanaafiyyuu x minus 1 in kun it's not a factor of this function dha jechuudha. Mee immoo x plus 1 haa yaallu. X is equals to negative 1 yookaan immoo negaativni tokko factory wanta kanaati jenne jechuudha. Triangle-dha. F of negative 1 inni agarsiinu keessa negative tokko nafinnes keessa galchinu negative 1 the power of 3 jechuun meeqa that is negative 1. Iddoo kanas immoo negative tokko nagalchinu negative 1 no negative times negative 1 square positive 1 ta'a negative 1. Sana booda iddoo kana negative tokko galchinu 10 times negative 1 positive 10 minus 8. Sana booda negative 2 negative 1 minus negative 1 jechuun negative 2 taati plus negative 8 gaafa negative 10 plus 10 gaafa jennu qixxeetaa meeqa ta'a 0 ta'a. Kana jechuun iddoo kanatti x minus no x plus 1 ini it is a factor of function kanaati jechuudha. Erga factory function kanaa ta'eeti jechuudha gaamma function kana isa kanaatiif hirraa jechuudha factorize gochuudhaati. Isa irraatiin kanaaf filannoon biraan jiru. Okay, kana immoo kana hiruudhaatii fi iddoo kanatti kuni x plus 1 in kuni it is a binomial linear function gatii ta'e maal fayyadamuu dandeenya? Synthetic division fayyadamuu dandeenya. Synthetic division jechuun maal jechuu akka ta'e yoo isiniin galle ta'e viidiyoo keenya paartii sadaffaa irratti hojjedheera isa deebi'aatii ilaala. Sana booda maal goona iddoo kanatti coefficient function keenya barreessina. That is 1 negative 1 negative 10 negative 8. Sana booda iddoo kanatti immoo eenyutiif solve goonanne x dhaatiif solve goonan that is negative 1. Sana booda coefficient isa jalqabaa kana akkuma jirutti gadi finnaanne negative 1 times 1 goonetu immoo asitti barreeffannaanne negative 1 times 1 that is negative 1. Sana booda ishii kana walitti daanu negative 2. Kana baay'isuu kana jennaan negative 1 times negative 2 that is positive 2. Asitti barreeffanna walitti daana kana lama negative 8. Negative tokko baay'isuu negative 8 meeqa ta'a positive 8. Kana lama inni walitti daanu 0 ta'a. Kuni maal anneera tise our remainder idhanneera. Remainder. Ishiin kun immoo maal anneera tise or the coefficient of our quotient idhanneera. Kanaafiyyuu quotientiin keenya yookaan immoo cube of x keenya is equals to maal ta'a jechuudha x square minus 2x minus 8 taati jechuudha. Iddoo kanatti maaliif x cube jettee kaatee weettanii no x square jettee kaatettanii iddoo kanatti kuni x cube waan turedhaatiif digrii tokkootiin maal goonanne irraati gadi hir'isnaan. Sana booda x cube x square bira tokkodha coefficient x immoo negative 2 constant number keenya immoo negative 8 ta'a jechuudha. Kuni quotient keenyadha. Then f of x keenya maal gochuu dandeenya? Irraa deebinee barreessuu dandeenya. F of x is equals to the product of quotient and the divisor idamtire. Divisor in kenya meeqadha? That is x minus 1 no x plus 1 sorry times x square minus 2x minus 8 dha. Amma factorize goneera bifa kanaatiin jechuudha. Ammas immoo isheen kun maalidha? It is a quadratic function dha yookaan immoo quadratic equation gatii taate ishees maal gochuu qabna jechuudha amma factorize gochuu qabna. Sana booda x plus 1 times iddoo kanatti ishee kana gaafa factorize goonu maal goona walitti baay'ate negative 8 walitti daame immoo negative 2 kan nu kennu barbaanna jechuudha. Kana jechuunis immoo meeqadha? Positive 2 fi negative 4 dha. Kanaafiyyuu x square minus no plus 2x minus 4x minus 8 jennaani jechuudha. Walitti daame negative 2 nu kenna walitti baay'ate immoo negative 8. Sana booda ishee kana lamaan kophaatti ishee kana lamaan immoo kophaatti factor goona. Kana jechuun x into x plus 2 taati minus asitti immoo 4 alattaa baasu negative 4. Then x plus 2 tafti jechuudha asitti. Sana booda kuni commonidha lamaan isaaniitiif. Isa alatti yoon fudhadhe x plus 2 jechuudha. Asitti kan hafe maadha? X dha. Asitti immoo kan hafe minus 4 dha. Kana ta'ee jechuudha. Sana booda iddoo kanatti x square minus 2x minus 8 kan jedhu kanaaf kanaatiin bakka buusuu ni danda'a jechuudha. That is x plus 2 times x minus 4 dha jechuudha. Functioning keenya kana fakkaata jechuudha gaafa factorize ta'u. Erga factorize goone salphaadhumatti maal isaa argachuu dandeenya? 0 isaa argachuu dandeenya jechuudha. Then f of x is equals to 0. That means x plus 1 times x plus 2 times x minus 4 is equals to 0 yenna jechuudha. Sana booda kana gaafa solve goonu x plus 1 is equals to 0 or x plus 2 is equals to 0 or x minus 4 is equals to 0.
Sana booda kanarraatti gaafa solve goonu x is equals to negative 1 or x is equals to negative 2 or x is equals to positive 4 dha jechuudha. Therefore, erga kan arganne jechuudha x is equals to negative 1, x is equals to negative 2 and x is equals to 4 are zeros of f of x dha jenneeti damaddamni kaa'uu dandeenya jechuudha bifa kanaatiin. Itti aansanii immoo kan irra jiru kana immoo isiniif hojjedhu. Irra kan jiru. Irra kan jiru kuni f of x is equals to 2x cube minus 9x square minus 5x dha. Oddoo kanatti jechuudha. Kana jechuun 2x cube minus 9x square minus 5x is equals to 0. Sana booda hundi isaaniiyyuu maal qabu? Common factor iddoo kanatti x qabu. Kunis x qaba, kunis x qaba, kunis x qaba. Isa alatti baafadhu iddoo kanatti jechuudha. X times asitti maal tafti? 2x square tafti. Iddoo kanatti maal tafa? 9x tafa. Kun square minus 5 is equals to 0 ta'a jechuudha. Sana booda kun iddoo kanatti it is a quadratic equation dha. Kun immoo maalidha? Linear dha. Kanaafiyyuu quadratic equation kana bifa salphaatiin maal gochuu dandeenya? Factorize gochuu dandeenya. Isas immoo gaafa factorize goonu maal ta'a? X times 2x square minus 9x minus 5 kan jennu kana walitti baay'ate negaativa 10 lama baay'isuu 5 jechuudha. Walitti ida'ame immoo negaativa 9 kan nu kennu. Innis immoo maal jechuu dandeenya? Negaativa 10 fi positiva 1 fudhachuu dandeenya. That is 2x square plus x minus 10x minus 5 is equals to 0 jechuudha. Kana jechuun x into ishii kana lamaan kophaatti yoo factorize godhe asitti x alatti hambifee jechuudha. 2x plus 1 tafti minus iddoo kanatti immoo 5 ta'uun alatti baase 2x plus 1 taati is equals to 0. Then x times isa kana iddoo kanatti 2x plus 1 2x plus 1 qaba common factor dha. Toon fudhadhe 2x plus 1 times asitti maal tafe x tafe asitto minus 5 is equals to 0 jechuudha. Sana booda amma hundi isaa linear formidhaatiin barreeffameera. Kana booda 0 isaa barbaaduun salphaadha jechuudha. X is equals to 0 or 2x plus 1 is equals to 0 or x minus 5 is equals to 0 jennee barbaadna jechuudha. Sana booda x is equals to 0 dhaan jalqaba or kanarraati immoo x dhaatiif gaafa furu x is equals to negative 1 over 2 or x is equals to positive 5 ta'a jechuudha. Therefore x is equals to 0, x is equals to negative 1 over 2 and x is equals to positive 5 are zeros of f of x keenyadha jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Okay, inni kan biraan zeros of polynomial function and their multiplicity kan jedhu waliin ilaalla. Why zeros of polynomial function waliin ilaalla. Amma kanatu walaallu their multiplicity kan jettudha. Multiplicity jechuun fakkeenyaatii fi iddoo kanatti x plus 2 the power of 2 jedhamu yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaatiif functioniin tokko is equals to 0 isaa ta'uu barbaanna jechuudha. Asirratti kana jechuun karaa biraatiin maal jechuudha? X plus 2 times x plus 2 jechuudha miti is equals to 0. Kana jechuun immoo x is equals to negative 2 or x is equals to negative 2 ni 0 functionii kanaati jechuudha. Yookaan immoo 0 expressionii kanaati. Amma asirratti ilaala x is equals to negative 2, x is equals to negative 2. 0 si'a meeqa arganne jechuudha asirratti 2 arganne jechuudha. Kanaafiyyuu negative 2 kuni multiplicity meeqa qaba jechuu dandeenya jechuudha? 2 qabaa jenna jechuudha. Isa kana multiplicity kan jennu. Okay, meeqama bifa theoreetiin immoo ilaallu. Oddoo kanatti maal jedha? Consider f of x is equals to x cube plus 2x square minus x minus 2. Kana gaafa factorize goonu x minus 1 times x plus 1 times x plus 2 dha. Isa kanarratti immoo ilaala g of x keenya immoo x cube plus 4x square minus 3x minus 8 is equals to x plus 3 the whole square times x minus 3 dha. No, x minus 2. Oddoo kanatti ilaala inni kuni powerii meeqa qaba? 2 qaba. Kana jechuun karaa biraatiin x plus 3 times x plus 3 dha jechuudha karaa biraatiin. Iddoo kanatti gidduu isaanii baay'isan jira jechuudha. X plus 3 times x plus 3. Kana jechuun x plus 3 kuni functionii kana si'a 0 taasisa jechuudha. Kana jechuun repeated 0 dha jechuudha karaa biraatiin. It is repeated 0.
multiplicity nuti jennu egaa inni kuni multiplicity meeqa qaba jechuudha x is equals to negative 3 kun jechuudha multiplicity 2 qaba inni kuni garuu tokko malee hin qabu maaliif si'uma tokko qofaadha waan ta'eef repeated miti waan ta'eef isaan kun hundi isaaniiyyuu laala kunis tokkodha kunis tokkodha kunis tokkodha tokko qabu jechuudha multiplicity. Okay, iddoo kanatti maal jedha f of x has 3 distinct factors jedha factorii garaa sadii qaba x minus 1 x plus 1 and x plus 2. That is, it has 3 distinct zeros. That is 1, negative 1 and negative 2. These are called simple zeros of f of x. While in g of x, the factor x plus 3 is repeated twice. That is, the 0, negative 3 of g of x is repeated twice and it is other 0, 2 appears only once. X minus 2 yookaan immoo gaafa x daatiif solve goonu x is equals to 2 godha jechuudha si'a tokko qofaadha. In this case we say that negative 3 is a repeated or a multiple zero of g of x jennaan jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha if x minus c the power of k is a factor of polynomial function x minus c kuni the power of k ni factory polynomial function tokko yoo ta'e jechuudha function immoo f of x yoo ta'e but x minus c the power of k plus 1 is not, then c is said to be 0 of multiplicity k of f of x jennaan jedha sakanaatiin jechuudha. Yookaan immoo si'a meeqa irra deebi'aa isa jedhu sana jechuudha. Tisa redundancy qaba jechuudha. Mee fakkeenyaatiin ilaallu. Given that x is equals to 1 is 0 of f of x. X plus 1 x is equals to 1 ini 0 function kanaatiin nuun jedhera. Find the other zeros and their multiplicities nuun jedhe asirratti jechuudha. So multiplicity barbaaduudhaatiif isaa ta'uuti zero barbaaduudhaatiif jechuudha. Jalqabarratti maal gochuu qabna? Factorize gochuu qabna. Asirratti maal nuun jedhedha? Hinti nu kennedha. X is equals to 1 in kun it is 0 of f of x dha nuun jedhe. X is equals to 1 in kun 0 function kanaati taanaan x minus c immoo yookaan immoo x minus 1 jechuudha asirratti it is a factor of this function dha jechuudha. Kanaaf iyyuu asirratti erga kuni factory wanta kanaa ta'e jechuudha hirreetii ilaalla jechuudha. Long division dhaatiin hiruu dandeessu, synthetic division dhaatiin hiruu dandeessu. Mi'a asirratti synthetic division yaa fayyadamee haayiru. Iddoo kanatti kuni iddoo kanatti coefficient isaanii barreeffannaa jalqabarratti dheera 1 negative 4 positive 5 negative 2. Sana booda kanaatiif gaafa solve goonu that is 1. Ishii kana akkuma jirutti gadi buusna 1 times negative 4 that is no 1 times 1 that is 1 ida finne asitti barreessina positive 1 sana booda ishii kana walitti daana negative 3 sana booda 1 times negative 3 immoo negative 3 taati iddoo kanatti finne barreeffanna kana walitti daana positive 2 tokko baay'isu 2 meeqa taati positive 2 kana walitti daana 0 dha kun iddoo kanatti kun maadha this our remainder isaan kun maadha coefficient of our quotient dha jechuudha. Then q of x in Kenya is equals to maal ta'a jechuudha. Iddoo kanatti kuni x cube 1 ture ta'e nuti immoo x square jennee kana jechuudha. That is x square coefficient isa tokko minus 3x plus 2 taati jechuudha. Sana booda kuni equation keenyadha. No quotient keenyadha. Quotient keenya kana maal gochuu dandeenya? It is a quadratic function gadi ta'e factorize gochuu dandeenya bifa salphaa ta'eetiin jechuudha. Sana booda walitti baay'atee lama walitti daame immoo negative 3 kan nu kennu. That is negative 1 and negative 2. X square minus x minus 2x plus 2 taati jechuudha. Sana booda ishii kana kophaatti factorize godhu. X into x minus 1 taati isheen jalqaba. Asittis immoo minus 2 tuun alitti baafadhe x minus 1 taati. Sana booda kuni x minus 1 in common dha. X minus 1 tuun common isaanii fudhadhe asitti kanaaf x dha asitti immoo kanaaf minus 2 dha. Kanaaf iyyuu quotient keenya x minus 1 times x minus 2 ta'e jechuudha. Kana jechuun karaa biraatiin f of x keenya is equals to maal ta'e jechuudha. Quotient times the divisor dha miti. Kana jechuun x minus 1 times x minus 1 times x minus 2 dha jechuudha. Sana booda kana immoo kun asitti x minus 1 times x minus 1 dha waan ta'eef walitti too baay'isne x minus 1 times square taate jechuudha iddoo kanatti times x minus 2 taati jechuudha. Kuni f of x keenyadha. Erga akkas ta'eeti iddoo kanatti x minus 1 kana gaafa solve goonu x minus 1 is equals to 0 jennee solve goonu. Sana booda x is equals to 1 or kan biraan immoo 0 nsa x minus 2 is equals to 0
or x is equals to positive 2. Asirratti garuu maadha x minus 1 kun si'a lamadha mitire kanaafiyyuu multiplicity qabaa jechuudha. Meeqa qaba? 2 qaba jechuudha. Multiplicity argachuudhaaf erga factorize goone power isa qofa ilaaluudha. Kan biraa wanti biraan qabu. Garuu bifa kanaatiin ilaaluun nurra jiraatu. Sababiin isaa maalidha? Kunis jira. Iddoo tokkotti condense goone kaa'uu qabna jechuudha. Sana booda iddoo kanatti therefore jettanii x is equals to positive 1 and x is equals to positive 2 are zeros of f of x with jennee jechuudha. Iddoo kanatti multiplicity isaa barreessuu qabna. With multiplicity of iddoo kanatti kan x is equals to 1 meeqadha? 2dha and 1dha jechuudha respectively. Iddoo kanatti jechuudha x is equals to 1 kuni multiplicity isaa meeqadha? 2dha. X is equals to 1 immoo 1dha jechuudha. Maaliif iddoo kanatti exponent isaa 1dha waan ta'eef jechuudha. Mee immoo gaaffii lakkoofsa lammaffaa irra kan jiru immoo isiniif hojjedhu. Iddoo kanatti maal jedha? For each of the following polynomials list the zeros and state the multiplicity of each zero jedha. Irra kan jiru kana tolaallee jechuudha. Maal jedha? K of t is equals to t plus 2 over 3 the power of 3 times t the power of 10 jedha iddoo kanatti jechuudha. So k of t keenya gaafa 0 isaa barbaannu jechuudha. T plus 2 over 3 the power of 3 times t the power of 10 is equals to 0. Yeroo kana barbaannu t plus 2 over 3 is equals to 0 or t is equals to 10 no 0 jennee barbaanna. Powerii ምናምን isaatti dhiisa rakkinaan qabu. Sana booda kana gaafa t dhaatiif solve goonu t is equals to negative 2 over 3 or t is equals to 0 dhuma ta'a jechuudha iddoo kanatti. Sana booda kuni it is zeros of this polynomial function dha jechuudha. Sana booda erga akkas ta'eeti gaamma therefore iddoo kanatti maal qaba? Multiplicity qaba. Multiplicity isaa iddoo kanatti meeqadha? T plus 2 over 3 the power of 3 kan jedhu kuni multiplicity isaa meeqa ta'a jira? 3 ta'a. T the power of 10 kun immoo meeqa ta'a? 10 ta'a jechuudha. Therefore t is equals to negative 2 over 3 and t is equals to 0 are zeros of f of x with multiplicity 3 and 10 taati jechuudha iddoo kanatti respectively. Iddoo kanatti tartiibaatiin jechuudha. T is equals to negative 2 over 3 dhaatiif t is equals to 0 kun jechuudha multiplicity 3 fi 10 qabu jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjechuu dandeessu. Isa siirra jiru kana immoo steepii muraasa isinii deema of keessanii immoo ni xumurtu jechuudha. Asirratti h of t nu kennameera is equals to 2 times t cube plus 5t square plus 4t plus 1 kan jedhu jechuudha. Steepii jalqabaa maal gochuudha? Asirratti factorize gochuudha. Amma kun egaa asirratti tis oddidha digriin isaa jechuudha iddoo kanatti. Kanaafiyyuu gatii digriin isaa oddii ta'e bifa salphaatiin factorize gochuun isaa ni cimaa jechuudha. Kanaafiyyuu maal fayyadamuu qabna jechuudha? Try in the error dhaatiin lakkoofsa meeqatu wanta kana factory isaa nuu ta'a kan jedhu jechuudha. Kanaafiyyuu isa argachuudhaatii fi mee fakkeenyaatiif jalqaba irratti h of negative 1 irratti haa yaallu. Sana booda h of negative 1 jechuun 2 into negative 1 cube plus 5 into negative 1 square plus 4 into negative 1 plus 1 taate jechuudha. Is equals to 2 times negative 1 cube jechuun negative 1 dha times 2 that is negative 2. Iddoo kanatti immoo kun 5 times negative 1 square jechuun positive 5 dha. Iddoo kanatti immoo negative 4 kun sana booda plus 1. Sana booda negative 2 plus 5 gaafa jennu this positive 3 dha plus 1 negative positive 4 dha negative positive 4 minus 4 gaafa jennu immoo is equals to 0. Kanaaf iddoo kanatti t plus 1 ini this a factor of h of t keenya dha jechuudha iddoo kanatti. Sana booda erga kana arganne kaani maal gootu jechuudha ammasini h of t kana t plus 1 dhaatiif hirtu jechuudha. Bifa yoo barbaadan bifa long division dhaatiin hiruu dandeessu yoo barbaadan immoo scientific division dhaatiin hiruu ni dandeessu jechuudha. Innaa kana bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu.
Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa sadaffaarra kan jiru immoo gaafa hojjennu maal jedha? Find a polynomial f of x of degree 2 whose zeros are negative 2 and positive 3 satisfying the condition f of 2 is equals to 12 nuun jedha jechuudha. So asirratti egaa function f of x jedhamu wayii jira. Digriin isaa meeqa nuun jedha? Lamadha nuun jedheera. Digriin isaa lamadha taanaan jechuudha. Yoo xiqqaate zeeroon isaa lama nuu kennamuu qaba jechuudha. Kan kaan achi wayii functionii biraatiin baay'ifamee jira jechuudha. So asirratti zeeroo lamatu nuu kenname waan ta'eef digriin isaa lama taanaan nuu ta'eera jechuudha amma asirratti. And the condition f of 2 is equals to what nuun jedhe? 12 nuun jedhe. Yeroo gaaffiin akkasii nuu kennamu maal gochuu qabna? F of x is equals to jenneeti productii maal isaati ta'a? Yookaan immoo baay'ataa faaktorota isaati kan inni ta'u jechuudha iddoo kanatti. Kana jechuun x plus 2 times x minus 3 ta'a jechuudha. Garuu iddoo kanatti maal ta'eera? Iddoo kanatti k qabu qabna constant k wayii jechuudha. Sababiin isaa maalidha? Constant k kuni zeeroo isaa irratti dhiibbaa gatii hin qabne dirqama constant k qabu qabna jechuudha. Kan nuti asirratti akka nuti barbaadnu kan nuti gaafatamne iyyuu maalidha? K kan akka nuti barbaadnu. Isa moonyuun fayyadamnee barbaadna f of 2 is equals to 12 dha nuun jedheera iddoo kanatti jechuudha. Then f of 2 is equals to 12 dha nuun jedheera. Kana jechuun bakka x kana lama galchinaa jechuudha. F of 2 jechuudha. Kana jechuun k into 2 plus 2 times 2 minus 3 jechuudha. Is equals to positive 12. Sana booda kana gaafa hojjennu k into 2 plus 2 jechuun 4 dha. 2 minus negative 3 jechuun 2 minus 3 jechuun immoo negative 1 is equals to 12. Sana booda k times 4 times negative 1 gaafa jennu that is negative 4k taati is equals to positive 12. K is equals to what? Negative 3 ta'a jechuudha iddoo kanatti. So gatii k keenya erga bifa kanaatiin argannee kaana jechuudha. Amma f of x keenya barreessuun nun dhibuu jechuudha. F of x is equals to bakka k kana negative 3 galchinaa jechuudha. Negative 3 times x plus 2 times x minus 3 taati jechuudha. Kuni functionii keenya isa nuti barbaade jedhamne sanadha jechuudha. Inni kan biraan c irra kan jiru immoo isiniif haa hojjedhu. Find a polynomial function f of x of degree 7 such that 2 negative 3 and 0 are the zeros of multiplicity 3, 2 and positive 2 respectively and f of 1 is equals to 48 jedha asirratti. Polynomial function f of x jedhamu wayii jiraadha. Inni maal qaba jedha? Digriin isaa 7 dha nuun jedhe. Sana booda 0 meeqa qaba? 2, negative 3 fi 0 kan jedhaman qaba. Isaanis immoo multiplicity mataa isaanii danda'an qabu. Kana jechuun 3, 2 and 2 dha jechuudha. Amma kana dura 0 polynomial function gaafa barbaadaa turre jechuudha. 0 isaanii gaafa walitti baay'atanii yookaan immoo faktoroonni sun jechuudha qixxeetaa maal nuu kennu? Polynomial function nuu kennu. Fakkeenyaatiif iddoo kanatti jechuudha. Fakkeenyaatiif x minus 1 times x minus 1 times x minus 2 kun yennaa walitti baay'atu function keenya f of x keenya nuu kennu jechuudha. So erga zeeroon keenya akka kana erga zeeroon polynomial function sana nuu kenname jechuudha. F of x keenya maal ta'a jechuudha? Baay'attoota faktoroota sanaa ta'a jechuudha. Kana jechuun x minus 2 times x plus 3 times x taati jechuudha iddoo kanatti. Garuu iddoo kanatti maalidha? Multiplicity mataa isaanii danda'an qabu. Lama meeqa qaban nuun jedheera? Multiplicity 3. Kanaaf iyyuu asirra 3 keenya jechuudha. Negatiivni 3 meeqa qaban nuun jedhe? Isheen kun jechuudha akka isa beekanuudhaatiin 2 qaban nuun jedhe finnee asirra keenya. X meeqa qaban nuun jedhe? 2 qaban nuun jedhe. Sana booda erga kan akkasitti barree booda iddoo kanatti amma kuni function keenya ta'uu hin danda'u. Iddoo kanatti maaltu barbaachisaa? Kennu barbaachisa. Sababiin isaa maaliifidha? F of x keenya iddoo kana 10s keenya 20s keenya 30s keenya zero of the function irratti dhiibbaa qabaatu hin qabu constantiin jechuudha. Sanaaf iyyuu amma nuti caallisnee kee kan akka barreessuudhaaf miti kee kan akka nuti barbaadnudha. Ishii immoo maal fayyadamnee barbaadna? F of 1 qixxeetaa meeqa nuun jedheera? 48 dha nuun jedheera. Ishii fayyadamneeti gatii kee barbaadna jechuudha. Sana booda iddoo kanatti f of 1 keenya f of 1 is equals to meeqa ta'a nuun jedhe? 48 ta'a nuun jedhe. That is bakka x tokko galchina jechuudha. Kana jechuun keen akkuma jirutti jira. K times x bakka x kana meeqa galchina? Tokko galchina. 1 minus 2 the power of 3 times bakka x kana immoo tokko galchina jechuudha. 1 plus 3 the power of 2 times 1 square taate jechuudha. Is equals to what? 48.
Sana booda k times 1 minus 2 ni meeqadha? That is negative 1. The power of 3 gaafa jennu negative 1 taati. Iddoo kanatti immoo 1 plus 3 ni 4 dha. 4 square gaafa jennu immoo 16 taati. Times 1 square gaafa jennu 1 taati. Is equals to 48. Sana booda k times negative 1 negative k ta'a. Times 16 gaafa jennu negative 16 k taati jechuudha. Is equals to 48. Sana booda over negative 16 over negative 16 gaafa jennu gatii k keenya meeqa arganna jechuudha. Kun 16tiin negative 3 taati jechuudha. Sana booda gatiin k keenya yookaan valuun k keenya jechuudha is equals to negative 3 taati jechuudha. Negative 3 taati jechuudha. Sana booda f of x keenya akkamitti barreessuu dandeenya jechuudha. Is equals to bakka k kana negative 3 galchina jechuudha. Negative 3 into x minus 2 cube times x plus 3 square times x square goona kana jechuun karaa biraatti deebinee barreessine negative 3x square into x minus 2 cube times x plus 3 square ta'a jechuudha. Kuni f of x keenyadha jechuudha. Inni kan biraan kan nuti walitti ilaallu location theorem kan jedhudha. Location theorem kanatti otoo seera isaa ilaalin jalqaba irratti jechuudha. Mee giraafiiwwan kana ilaallu. Fakkeenyaatiif giraafiin inni jalqabaa bifa kanaatiin kan jirudha jedheeti sinis haa kaasu. Inni tokko immoo bifa kanaatiin kan jiru, inni kan biraan immoo bifa kanaatiin, inni kan biraan immoo bifa kanaatiin jira jedheeti haa yaadu. Mee iddoo kanatti let's say this one is point A dha jedhuuti, iddoo kanatti kun immoo point B dha jedhuuti. Sana booda giraafiin kun iddoo kanatti f of B dha, iddoo kanatti kun f of A dha. Isa kanaan immoo G dha jedhuuti giraafii jechuudha. Iddoo kanatti kun G of B dha, iddoo kanatti immoo kun G of A dha. Isa kanaatiin immoo K of X dha jedhuuti giraafichaatiin. Iddoo kanatti K of iddoon kun D haa ta'u, iddoon kun immoo iddoo kanatti akka dhufuutti jechuudha. Iddoon kun immoo bifa kanaatiin haa dhufuuti point C haa ta'uuti jechuudha. Iddoon kun immoo K of C dha jechuudha. Sana booda iddoon kun immoo kuni functioning isaa h dha jedhuuti. Sana booda h of e haa ta'uuti. Iddoon kun immoo h of iddoon kun e haa taatuuti jechuudha. Iddoon kun immoo e yoo ta'e then h of f yoo ta'e jechuudha. Iddoon kun immoo isheen kun f taate jechuudha. Sana booda amma asirratti ilaalaa fakkeenyaatiif g of x kana olaaltan jechuudha. G of a keenya asirratti g of a keenya it is greater than 0 dha. And g of b keenya illee maala it is greater than 0 dha. G of a akkasuma immoo g of b lamaan isaa maala it is greater than 0 dha. Akkasuma immoo functioning kuni dhufee maaliin qabaanne x axis keenya hin tuqne. Kun asirratti y yoo ta'e kun immoo x axis yoo ta'e jechuudha. Inni kan biraan kan f kanas immoo ilaala. F of a keenya it is less than 0 dha and f of b keenyas immoo maala it is less than 0 dha. Valuun isaanii jechuudha. Below the x axis itti gadi argaman jechuudha. Amma asirratti ilaala kuni lamaan isaa greater than 0 kun immoo lamaan isaa less than 0 dha. Yeroo akkas ta'anitti intervaalii a fi b gidduutti jechuudha. G of x kuni yookaan immoo functioning g of x jenne kun jechuudha. Maaliin qabu 0 hin qabu. Isaan lamaan gidduutti jechuudha. A fi b gidduutti. Akkasuma immoo f of a fi f of b nis immoo it is less than 0 dha. Akkuma asirratti argitan kana a fi b gidduu intervaalii lamaan kana gidduutti jechuudha. Functioning kuni maaliin qabu 0 hin qabu. Amma iddoo kanatti immoo koota kan k kanarratti immoo jechuudha. K of a iddoo kanatti it is greater than 0 dha. Iddoo kana ta'a isiniin jedheera waan ta'eef jechuudha. Akkasuma immoo k of b immoo ilaala it is greater than 0 dha. Sababiin isaa iddoo kana jira waan ta'eef jechuudha. Ishee kana k of b dha. Inni kun immoo intervaalii a fi b iddoo kanatti kuni c sorry iddoo kanatti kun immoo d. Intervaalii c fi d kana gidduutti jechuudha. 0 qaba. Garuu immoo c fi d kuni gaafa value isaanii keessa galchinee barbaadna jechuudha. f k keessa lamaan isaanii it is greater than 0 dha kan isaan fidan. Amma iddoo kanatti ilaala. Inni kun lamaan isaa greater than 0 ta'e c fi d gidduutti maal qabaataniiru? 0 qaba. Function k of x jedhamu kun jechuudha. Inni kun garuu iddoo kanatti lamaan isaa greater than 0 ta'e functionichi 0 hin qabu as gidduutti jechuudha. Inni kun immoo less than 0 ta'e functionichi maal hin qabu ammas 0 hin qabu.
intervaali sana lamaan gidduutti jechuudha. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti ilaala f of x immoo ilaalu iddoo kanatti no h of x. H of e keenya too fudhannee jira that is less than 0 dha. Akkasuma immoo h of f in keenya immoo it is greater than 0 dha. Iddoo kanatti immoo ilaala. Iddoo kanatti ilaala kuni iddoo kanadha h of f in keenya immoo iddoo kana immoo h of e dha. Iddoo kanatti maal godheedha 0 kana tuqeera 0 qabaa jechuudha. Eenyu gidduutti intervaali lamaan gidduutti jechuudha. Kanaaf iyyuu asirraatti maal conclude gochuu dandeenya jechuudha. A fi B yoo jiraatanii A is less than B ta'ee jechuudha. Then f of A is less than and f of B have different sign. Yookaan immoo tokko negative tokko immoo positive yoo ta'e jechuudha. Sana booda f of x function jedhamu kun jechuudha yoo xiqqaate a fi b gidduutti intervaali sana lamaan gidduutti jechuudha 0 tokko qaba yoo xiqqaate. Yoo maal ta'e f of a fi f of b yoo maal ta'an yoo different sign yookaan immoo opposite sign yoo qabaatan jechuudha. Garuu lamaan isaanii yoo greater than 0 yookaan immoo less than 0 yoo ta'anii hin qabu jechuudhaatiif nun dandeessisu jechuudha asirratti. Sababiin isaa maal fedha tokkicha iddoo kanatti greater than 0 naa ta'u hin qabu greater than 0 naa ta'u immoo qaba ture lamaan isaa jechuudha asirratti. Anna isa kana location theorem kan tu jennu jechuudha. Let a and b be real numbers such that a is less than b if f is a polynomial function such that f of a and f of b have opposite sign. Then there is at least one zero of f between the numbers a and b nuun jedha asirratti. A fi b jiraatanii a less than b ta'e jechuudha. Polynomial functioniin f jedhamu f of a fi f of b different sign qabu taanaan jechuudha. Tokko negative tokko immoo positive dhufa taanaan then there is at least one zero yoo xiqqaate zeroon tokko yookaan immoo functionicha zero kan taasisu lakkoofsi tokko jechuudha between a and b dirqama jiraata jechuudha. That is location theorem jedhamni kun jechuudha. Mee fakkeenyaatiin ilaallu. Use the location theorem to verify that f of x has 0 between a and b nuun jedhe asirratti. A fi b gidduutti functioniin kun 0 akka inni qabu eenyutiin verify godhi nuun jedhe. Location theorem fayyadamiitiin nuun jedhe. Kana jechuun f of a fi f of b yoo different sign qabaatanii akka seera theorem location theoremitti jechuudha. There is at least one zero between what? Between a and b ta'a jechuudha. Yoo immoo the same sign yoo qabaatan immoo jechuudha wanti nuti beeknu hin jiru jechuudha achirratti. Qabaachuu danda'u, dhabuu danda'u. Wanti nuti murteessu hin jiru. Fakkeenyaatiif lamaan isaanii greater than 0 yoo ta'an hin qabu jechuu hin dandeenyu. Siniif agalu iddoo kanatti. Yookaan immoo lamaan isaanii less than 0 yoo ta'an hin qabu jechuu hin dandeenyu. Qabas jechuu hin dandeenyu jechuudha achirratti. Garuu tokko positive tokko immoo negative ta'a taanaan yoo xiqqaate 0 tokko intervaali sana lamaan gidduutti qaba jennee dubbachuu dandeenya jechuudha afaan guunne. So mee asirratti egaa f of a ka barbaannu f of a jechuun gatiin a negative tokkodha waan ta'eef f of negative waan barbaanna jechuudha. Is equals to bakka x negative tokko galchina jechuudha. Negative ni alarra akkuma jirutti jira. Negative 1 the power of 4 plus negative 1 cube plus 1 taate jechuudha. Is equals to negative 1 the power of 4 jechuun positive 1 ta'a. Negative tokko negative immoo duuba tureera negative 1. Negative tokko gaafa cube goonu that is negative 1 plus 1 is equals to positive 1. That is greater than 0 ta'eera inni kun. Inni kan biraan f of b immoo barbaanne jechuudha. Is equals to f of positive 1 is equals to negative into 1 the power of 4 plus 1 the power of 3 plus 1 is equals to negative 1 the power of 4 gaafa jennu positive 1 ta'a times negative 1 plus 1 is equals to kun lama ol balas positive 1 ta'a inni kun immoo jechuudha. That is greater than 0. Oh sorry iddoo kanatti kun negative 1 minus 1 gaafa jennu negative 2 plus kun negative ta'a. That is less than 0. Dhiifama. So iddoo kanatti gaamma f of a fi f of b ni different sign qabaataniiru. Kun positive kun negative ta'eera kun immoo maal ta'eera positive ta'eera waan ta'eef jechuudha. Therefore iddoo kanatti jechuudha therefore yookaan immoo hence f of a and f of b have opposite sign.
opposite sign gati qaban jechuudha. Opposite sign f of x has at least 1 0 between a and b. Yookaan immoo ishee kana dhiistanii between -1 and +1 gidduutti yoo xiqqaate 0 tokko ni qabaata jechuudha. Yookaan immoo wanta 0 isa taasisu ni qabaata jechuudha kana lamaan gidduutti. Kana bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu. Okay, inni kan biraani gaaffii lakkoofsa tokkoffaa irratti b irra kan jiru immoo isiniif hojjenna. Let f of x is equals to kanadhaan nuun jedhedha. Sana booda location theoremidhaatiin maal ta'uu akka nuti gargar baasnu barbaadee asirratti isuma iddoo kanatti gaafatamne kana jechuudha. Use location theorem to verify f of x has 0 between a and b kan jedhu kana jechuudha. So iddoo kanatti sigaa maal goona jechuudha f of a barbaanna jechuudha. F of a jechuun f of -3 barbaanna jechuudha. Inni kan biraan immoo f of b barbaanna. That is f of -2 barbaanna jechuudha. Asirratti f of -3 kan jennu kun is equals to -20 dha kan inni dhufu. Akkasuma immoo f of -2 kan jennu kun immoo ofii keessanitti hojjechuu dandeessu. That is +5 dhufa. Inni kun maala? That is less than 0 ta'eera. Inni kun immoo greater than 0 ta'eera. Asirratti egaa f of -3 fi f of -2 ni different sign gati qaban jechuudha. Yookaan immoo opposite sign gati qabani. By location theorem f of x has at least 1 0 between -3 and -2 jennee deebisuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu kana lamaan -3 fi -2 gidduutti functioning kun 0 tokko yoo xiqqaate ni qabaata jechuudha. Okay, inni kan biraani gaaffii lakkoofsa lammaffaadha kan jiru maal haallu? In each of the following use location theorem to locate the real zero of f of x between successive integers in the given intervals jedha. Asirratti eerra kan jiru isin hojjedhe isin agarsiisu. Asirratti maalidha? Location theorem fayyadamni akka nuti locate goonudha. Two successive integer gidduutti jechuudha. So eerra kan jiru kana itoo hojjenne jechuudha. Jalqaba irratti maal gootu teebilii kaastu. 0 irraa kaastanii hamma 6 tti jechuudha. Sababiin isaa maal fidha iddoo kanatti? For 0 is less than x, x is less than 6 waan nuun jedhudhaatiif jechuudha. Sana booda teebilii keenya teebilii keenya erga bifa kanaatiin kaasnee booda jechuudha. Sana booda iddoo kanatti maal goonna? F of x keenya as keessa bakka x ishee kana jechuudha. Value x isaan kana galcha solve goona jechuudha. Sana booda f of 0 gaafa jennu iddoo kanatti meeqa arganna? -14 arganna. F of 1 gaafa jennu 1 arganna. F of 2 gaafa hojjennu as keessa galchitu jechuudha isin ofii keessaniiti. F of 2 gaafa hojjennu immoo 4 arganna. F of 3 immoo gaafa galchinu 1 arganna. F of 4 gaafa galchinu -2 arganna. F of 5 gaafa galchinu 1dha. F of 6 immoo gaafa galchinu 16 arganna jechuudha asirratti. Okay, kana bifa kanaatiin erga teebilii kana erga kaafattanii booda jechuudha. Akkasuma immoo iddoo kanatti isaan kana f of each x erga solve gootanii booda jechuudha. Successive integer isaan kam gidduutti functioning kun 0 qaba kan jedhu gargar baasnaa jechuudha. Iddoo kanatti ilaala f of 0 dhaatii fi f of 1 itoo fudhattan jechuudha. Sign change jira. Inni kun negative ture. Iddoo kanatti immoo kun immoo positive dha waan ta'eef jechuudha. Then f maal qaba jechuudha? At least 1 0 between 0 and 1 qaba jechuudha. Okay, tokko. Inni kan biraani kanaaf kana gidduutti sign change hin jiraatu. Kun positive dha, kunis positive. Inni kan biraan kanaaf kana gidduutti akkasuma. Garuu iddoo kanatti sign change hin jira iddoo kanatti. 1 and -2 ta'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu at least 1 0 qaba jechuudha functionichi. Eenyu feenyu gidduutti 3 fi 4 gidduutti jechuudha. Inni kan biraani kanaaf kana gidduutti 4 5 gidduutti negative 2 jedhe tokko jedha waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti sign change hin jiraatu. Kanaafiyyuu 5 fi 6 gidduutti 0 hin qabu jechuudha functionichi. Kanaafiyyuu iddoo kanatti gaa maal jechuu dandeessu jechuudha. Therefore f of x has at least 1 0 between jechuu dandeenya jechuudha. 0 between 0 and 1 comma akkasuma immoo 3 and 4 akkasuma immoo kan biraan immoo meeqa jechuudha? 4 and 5 gidduutti 0 tokko ni qabaata jechuudha. Yoo xiqqaate 1 0 between 0 and 1, 3 and 4, 4 and 5 dha jechuudha.
Akka waliigalaatti faankshiniin kun meeqa qabaachuu danda'a? 0 3 qabaachuu danda'a miti tokko qabaachuu danda'u hunda isaanii gidduutti. Kanaafuu as gidduu tokko jira, as gidduu tokko jira, as gidduu tokko jiraachuu dirqama. Sababiin isaa maaliif as gidduu tokko yoo xiqqaate tokko gidduu jiraachuu qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu as gidduu 0 tokko qabna, as gidduu 0 tokko qabna, as gidduus immoo 0 tokko qabna jechuudha. Kan biirra jiru immoo ofii keessaniitti hojjedha. Okay, inni kan biraan kan nuti walitti ilaallu rational root testidha. Rational root test. Rational root testiin kuni maaliif nu fayyada? Fakkeenyaatiif functionoonni tokko f of x is equals to x to the power of 60 plus 20x to the power of 5 plus yoona bakka wantoota akkasii ta'uu danda'a jechuudha. 2x plus 3. Sana booda 0 functionii kana barbaadi jechuuni incima x to the power of 60 dha wanta daatiif jechuudha. Inni kun maala factorize gochuun shincima jechuudha. So isa kana salphisuudhaatiif jechuudha rational root test wanta jedhamu dhufee jechuudha. Rational root testing kun akkamidha? Suppose that all the coefficients of the polynomial function described by an x to the power of n plus an minus 1 x to the power of n kuni are integers with an is different from 0 and a naught is different from 0. Polynomial function akka kanatti nu kenname tokko jechuudha. Coefficientiin isaa hundi isaa jechuudha integer yoo ta'edha iddoo kanatti. All the coefficients of the polynomial are integers. And an in keenya yookaan immoo leading term in keenya leading coefficient in keenyaa fi constant term in keenya different from 0 yoo ta'edha. If p over q is in lowest term is 0 of f of x, p over q lakkoofsi yookaan immoo rational number in jedhamu jechuudha. In lowest term dhaati yookaan immoo erga salphatee ka'e jechuudha. 0 of f of x yoo ta'e then p is a factor of a naught and q is a factor of a n dha asirratti. 0 functionii kanaati kan nuti jennu jechuudha yookaan immoo 0 f of x kan nuti jennu kuni inni maadha? It is the ratio of the factor of a naught and the factor of a n dha jechuudha salphaadhuma. Meesa kana tartiiba isaatiin ilaallu iddoo kanatti. Maal jedhaa? Step is to find the rational zeros of a polynomial function f of x dha iddoo kanatti. Sana booda number 1 arrange the polynomial in descending order of the form this one jedha. Kana jechuuni warra exponent gurguddaa qabu karaa harka bitaa barreessina, warra exponent xiqqaa qabu immoo karaa harka mirgaa barreessina jechuudha. Yoona step isaatiin jechuudha. Step lammaffaa maal jedha? Write down all the factors of the constant term a naught. These are all possible values of p jedha. Asirratti factory a naught keenya barreessina jechuudha. Kana jechuun kan constant termii keenya inni immoo eenyudha jedha? P dha jennee bakka buusna jechuudha. Sana booda write down all the factors of the leading coefficient an. Factorota leading coefficient an keenya barreeffannaa jechuudha. Isaas immoo maal jennee barreessina? These are all possible values of q dha jechuudha inni immoo. Sana booda maal godheedha? Write down all the possible values of p over q. Possible value p over q barreessina jechuudha. Remember that these since factors can be negative p over q or negative p over q ta'uu danda'a. Must be both included. Simplify each value and cross out any duplicates. Yoo wanta deddeebi'ee yoo jiraate jechuudha yookaan immoo double triple wanta ta'e yoo jiraate keessatti balleessina. Sana booda 5 identify those values of p over q for which f of p over q is equals to 0. Sana booda factor theorem dhaatiin check goona jechuudha. Isaan warra ammaa kuni maadha? They are possible rational 0 jedhamu warra ammaa kun jechuudha. Possible rational 0 dha. Sana booda warra nuti maal barbaanna amma rational root isaa yookaan immoo rational 0 dha. Possibly warra ta'e toon taane warra rational 0 ta'e jechuudha. Isa immoo akkamitti gargar baasna? F of p over q goone is equals to 0 kan fidani. They are rational root of f of x dha. Kan hin finne immoo miti jechuudha. Akkasitti keessaatti baasna. Mee gamma example dhaatiin ilaalu. For each of the following polynomials find all possible rational zeros jedha. Possible rational zero isaanii barbaadinu jedha. So asirratti mee eerra kan jiru kana isiniif hojjedhu. Step inni jalqaba maal gochuudha? Function nu kenname sun jechuudha in descending order dhaatiin barreeffamu tachi eeggoona. Akka kanaatti jechuudha. Inni kan biraan maadha? Coefficientin hundi isaanii integerii ta'uu isaan eeggoona. Asirratti coefficientin kana tokkodha. Asirratti kan isa kanaa negative 5 asirratti immoo 4 dha jechuudha. Inni kan biraan maal eeggochuun irra jiraata? Leading term no leading coefficient in 0 ta'uu qabu akkasuma immoo constant term illee 0 ta'uu irra jiraatu jechuudha. Okay.
Amma kuni isa nuu guuteera. Sana booda maal goona leading coefficient keenya gargar baasna. Leading coefficient. Kana jechuun AN isa jennu sana jedha. As keessatti maal ta'a A2 isa jennu sana jedha. A2 keenya gidduu taa'ee gara positiiva tokkodha. Inni kan biraan constant termii gargar baafanna. Constant term. Isa jechuun isa maal jechuudha? A note sana jedhu is equals to positive 4 dha jechuudha as keessatti. Sana booda erga isa gargar baafnee booda P dhaatii fi Q barbaanna. P jechuun maal jechuudha? It is they are factors of what? P jechuun factors of A note jechuudha. Oddoo kanatti akka doolti ilaalla jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha? P are the factors of A note jedha iddoo kanatti jechuudha. The factors of A note. Q immoo maal jedha? The factors of the leading coefficient jedha iddoo kanatti jechuudha. Okay. Sana booda gaafa iddoo kanatti factoriin A note keenya meeqadha? Is equals to this plus or minus 1. Akkasuma plus or minus 2 plus or minus 4 dha jechuudha. Kana jechuun faktoroota afurii barbaadna jechuudha iddoo kanatti. Afur kun tokkootiif ni rama. Lamaatiif akkasuma afuriidhaaf ni rama mataa isaatiif jechuudha. Inni kan biraan Q jechuun immoo maadha? Factors of AN jechuudha. Kana jechuun A2 jechuudha. In our case. Is equals to factorii tokko barbaadna. That is plus or minus 1 qofa taate jechuudha. Tokko mataa isaatiin malee kan biraadhaaf hin ramu waan ta'eef jechuudha. Erga akkas goonee booda amma maal barbaadna? All possible rational zero kan jedhu barbaadna jechuudha. All possible rational zeros. All possible rational zeros. Isaan kana jechuun is equals to P over Q dha. P'n factorii eenyuti inni factorii A note ti. Q'n immoo factorii eenyuti? Factorii AN keenya yookaan immoo leading coefficient keenya dha. Is equals to sana booda P kana eenyuti firrachuudha milana? Q dhaati firrachuudha. Plus or minus divided by plus or minus 1 divided by plus or minus 1 jechuun plus or minus 1 taati. Comma. Plus or minus 2 divided by plus or minus 2 jechuun plus or minus 2, comma. Plus or minus 4 divided by plus or minus 1 gaafa jennu immoo plus or minus 4 taati jechuudha. Isaan kuni possible rational zero dha jechuudha isaan kun. Meeqa qaba? Kun 2, 6, 8. Possible rational zero 6 qaba jechuudha functioniin kun. Possible rational zero 6. Garuu rational zero isaatti ta'uu kan danda'u meeqadha? Yoo baay'ate 2 dha. Sababiin isaa maal? Digriin isaa 2 qofaadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu isa gargar baasuudhaatiif maal goona jechuudha? F of jenneeti tokko si keessa gashinaa jechuudha. Asirratti inni jalqaba positiiva tokko fudhachuu dandeenya. Positiiva tokko is equals to as keessa tokko galchinaa jechuudha. That is 1 the power of 2 minus 5 into 1 plus 4 is equals to 1 square gaafa jennu 1 taati minus 5 times 1 minus 5 dha 1 minus 5 negative 4 plus 4 is equals to 0. Tokko kuni 0 function kana ta'eera jechuudha tokko. Amma kan nuuf tokko qofa barbaadudha as keessaati. Sana booda f of negative 1 immoo ni galchina. Sana booda negative 1 square minus 5 into negative 1 plus 4 is equals to negative 1 gaafa square goonu meeqa ta'a? Positive tokko. Negative 5 baay'isu negative tokko jechuun positive 5 ida'uu tokko jechuun positive 6 ida'uu 4 jechuun immoo positive 10. That is different from 0. Kuni 0 isaa miti jechuudha. Inni kan biraan immoo f of 2 barbaadna jechuudha ammasitti fufne. F of 2 gaafa barbaadnu immoo 2 whole square minus 5 into positive 2 plus 4 galchina jechuudha. Is equals to 2 gaafa square goonu 2 4 taati hir'isu 5 baay'isu 2 jechuun 10 dha. 4 hir'isu 10 negative 6 ida'uu 4 gaafa jennu negative 2 ta'a. Kun is different from 0 ta'eera jechuudha. Inni kan biraan f of negative 2 barbaanna. Is equals to negative 2 the power of 2 minus 5 into negative 2 plus 4 is equals to asirratti immoo negative 2 kana gaafa square goonu positive meeqa ta'a? 4 ta'a. Hir'isu negative 5 baay'isu negative 2 gaafa positive ta'a. Kun is different from 0 dha. Hojjettanii ilaaluu dandeessu. Inni kan biraan f of 4 barbaanna. Is equals to 4 galchinaa jechuudha amma bakka x 4 square minus 5 into 4 plus 4 is equals to 4 square gaafa goonu 16 dha. Hir'isu 5 baay'isu 4 immoo meeqadha? 20 dha. 16 hir'isu 20 jechuun negative 4 ida'uu 4 jechuun qixxeeta 0 taate jechuudha. Kanaaf iyyuu
4dhaatii fi positive 1 0 polynomial function kanaati jechuudha. Sana booda isaa fi f of negative 4 check gochuun nu barbaachisu. Yoo kana sirriitti hojjennee ta'e jechuudha. Maaliif function kun 0 meeqa qofa qaba? 2 qofa qaba jechuudha. Isa kana too check gootanii dhumarratti is different from 0 ta'a. Ofii keessanitti check godha. Therefore kanaaf iddoo kanatti egaa x is equals to positive 1 and x is equals to positive 4 are zeros of f of x dha jechuudha asirratti. Kuni rational root test dhaatiin akkamitti akka maal ta'uu barbaadnudha? Zero function kenname tokko akkamitti akka barbaadnu jechuudha. Okay, mee amma immoo d irra kan jiru kana immoo isiniif hojjedha. D irra kan jiru kana, c irra kan jiru ofii keessanitti hojjedha. F of x is equals to 10x cube minus 4x square plus 2x plus 8 jedha asirratti. Inni jalqaba maal jechuu dandeerra? Coefficientiin wanti nu kenname sana jechuudha, polynomial function nu kenname sana hundi isaa integer ta'uu isaa check goona. Kunis integeridha, kunis jechuudha. Sana booda an fi a0tiin different from 0 ta'uu isaanii check goona. Inni kan biraan immoo orderii isaaniitiin barreeffamuu isaanii check goona. Kuni seera sadan iyyuu nu guuteera rakkina hin qabu. Sana booda maal gochuudha? Leading coefficient keenya yookaan immoo asirratti kuni a3 keenya barbaadna jechuudha. That is positive 10. And a0 keenya barbaadna. That is positive 8. Sana booda maal goona? P barbaadna. P jechuun maal jechuudha? Factors of a3 jechuudha. As equals to factorin a3 kanaa meeqadha? Plus or minus. No, a0 jechuudha dhiifama. P jechuun factorii constant termii barbaadna. Kanaaf iyyuu factoroonni 8 meeqa fedha? Plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 4, plus or minus 8 taati jechuudha. Inni kan biraan kan QE barbaadna. QE jechuun maal jechuudha? Factors of A3 jechuudha. As equals to nimmo kan kudhan jechuudha. That is plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 5, plus or minus 10 taati jechuudha isheen immoo. Sana booda gama asirratti maal barbaadna? All possible rational zero barbaadna jechuudha. All possible ishii kana possible jedhaati. Possible rational zeros. Warri possibility ta'an yookaan immoo carraa ta'uu warri qaban jechuudha. Maalidha? P divided by Q dha jechuudha san. Is equals to maal goona asirratti? Tokko P kana tokko Q tiif irraa jechuudha. 1 plus or minus divided by plus or minus 1. Gaafa jennu plus or minus 1 ergan. Plus or minus 2 divided by plus or minus si kana hunda akkasitti taa'ee jalqaba. Plus or minus 1 divided by plus or minus 2. That is plus or minus 1 over 2. Plus or minus 1 divided by plus or minus 5. That is plus or minus 1 over 5. Inni kan biraan plus or minus 1 divided by plus or minus 10. That is plus or minus 1 divided by 10 taati jechuudha. Isa booda ammas lama kanas immoo akkuma kanatti itti fufnaa jechuudha. Plus or minus 2 divided by plus or minus 1. That is plus or minus 2, comma. Inni kan biraan plus or minus 1, 2 divided by plus or minus 2. Tokko ta'a miti isa immoo asitti jalqaba jenera wanta irra deebiin nu barbaachisu. Plus or minus 2 over plus or minus 5. That is plus or minus 2 over 5, comma. Plus or minus 2 divided by plus or minus 10. Plus or minus 1 over 5 dhufa jenneerra waan ta'eef irra deebiin nu barbaachisu. Inni kan biraan isa kanatti dabarraa jechuudha. Plus or minus 4 divided by plus or minus 1. That is plus or minus 4, comma. Plus or minus 4 divided by plus or minus 2. Inni immoo lama dhufa waan ta'eef irra deebiin nu barbaachisu. 8 hiruu lama immoo 4 ta'a irra deebiin nu barbaachisu. 4 irra 5 isa barreessuu qabna. Plus or minus 4 over 5, comma. 4 irra 10 jechuun immoo meeqa lama irra 5 waan ta'eef isa barreessanii irra deebiin nu barbaachisu. Inni kan biraan 8 irra 5 plus or minus 8 over 5 ta'a jechuudha. Annaa walumaa galatti meeqa qaba? 10 qaba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, tokko isatti irraanfanne plus or minus 8. 8 tokkootiif gaafa yeroo jechuudha. Then isaan kana 10 qaba jechuudha. Amma isaan kuni maala? All possible rational zeros of f of x kanaati jechuudha. Isaan kana keessaatti garuu 0 nuti barbaadnu yoo baay'ate 3dha kan kaanachi hafuuyyuu danda'a. Dokonatti kuni possible rational zero amma kana qabaatu iyyuu malee jechuudha. Isaan keessaatti yoo baay'ate meeqatu ta'uu danda'a? 3tu ta'uu danda'a jechuudha. 3tu ta'uu danda'a. 3tu.
Sana booda egaa isaan kana hunda isaanii maal goona jechuudha f of jenneeti hunda isaanii keessa galchine ni barbaannaa jechuudha. Erga barbaaddanii kaatanii kan isaaniin 0 taasisu as keessaati eenyu fayyada 1/2 is equal to 0 taasisa and f of 4 dha kan 0 isa taasisu jechuudha. Ofii keessaniitti check gochuu dandeessu. Sababii kanaatiif egaa dhuma irratti therefore jettan jechuudha 1/2 and 4 are zeros of f of x jenneeti damaddamne keenyaa jechuudha. So inni kun kana fakkaata jechuudha. Inni kan biraani find all rational zeros of f of x jedhu kanatti jechuudha. Amma isa kanarratti coefficientiin polynomial function nu kenname kuni jechaadha. Maal miti this not integer miti yookaan this not an integer. Ijaa kanaatiif maal gochuu qabna jalqaba isa kan integer itti deebisuu qabna jechuudha. Integer itti deebisuu qabna. Mee iddoo kanatti isa kana yoon meeqa alatti baafadhe wanta kana gara integer itti deebisuu danda'a kan jedhuun yaadaa jechuudha jalqaba irratti. So isa gaafa yaadu mee 1/6 alattaa baasu. Kana jechuun f of x jechuun is equals to 1/6 times sana booda iddoo kanatti kun amma 1/6 dhaatiin gatiin baay'isee iddoo kanatti 60 dhaatiin baay'isuun gabaachudha. 6x cube sana booda plus iddoo kanatti 1/6 baaseera akkuma jirutti 11x square tafte jechuudha. Minus iddoo kanatti immoo kuni meeqaatiin baay'achuu qaba 3x taate jechuudha. Minus 2 taate jechuudha iddoo kanatti. Sana booda mee isa kana 1/6 times k of x jedhuuti. Where k of x is equals to 6x cube plus 11x square minus 3x minus 2 ta'a jechuudha. Asirratti egaa kuni constant number dha waan ta'eef fi 0 irratti maaliin qabu dhiibbaan qabaatu. Kanaafiyyuu k of x dhaatii fi f of x ni the same 0 dha jechuudha kan isaan qaban. Kanaafiyyuu 0 function kana barbaanne jechuun 0 function kana barbaanne jechuudha karaa biraati. So possible rational zeros of k ni gaas irratti k of x gaafa barbaanna jechuudha. Jalqaba irratti maal barbaanna a3 barbaanna. That is 6 dha. Akkasuma immoo a naught immoo gaafa barbaannu negative 2 dha. Sana booda p ni factors of a naught keenyadha. That they are positive or plus or minus 1 and plus or minus 2 taati. Q in keenya immoo factor of a3 dha. That is plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, plus or minus 6 taati jechuudha. Sana booda p over q kan jennu is equals to plus or minus 1 akkasuma immoo plus or minus 1/2 ishii kana tokko ishii kanaatiif irraa jechuudha. Plus or minus 1/3 plus or minus 1/6 ammoo kan ammoo irraa jechuudha. Plus or minus 2 lama mulamaatiif gaafa jiru tokko taasa barreessineerra lama sadiidhaatiif plus or minus 2/3 iddoo kanatti immoo 2 divided by 6 gaafa jennu 2/3 dhufa 1/3 dhufa waan ta'eef ammoo barreessineerra deebi'uun nu barbaachisu jechuudha. Kuni maadha all possible rational zero dha isaan kun jechuudha. All possible dha isaan kun jechuudha. All possible rational zeros. Rational zeros. Sana booda isaan kan erga bifa kanaatiin arganne booda jechuudha. Gaama warra rational zero ta'e argachuudhaaf jechuudha. Gaama asirratti k of x keessa finnee galchina jechuudha. K of x keenya 6x cube plus 11x square minus 3x minus 2 kan jedhu keessa jechuudha. Sana booda as keessa gaafa finnee galchinu k of meeqaa fi meeqattudha kan inni 0 nu kennu k of negative 1/2 dhaatii fi is equals to 0 kenna. Akkasuma immoo k of positive 2/3 is equals to 0 kenna. Isaan kanarraatiin kanaa fi warri kaan 0 hin taane jechuudha. Sana booda gaddoo kanatti egaa x is equals to negative 1/2 and x is equals to positive 2/3 are zeros of f of x keenyadha jechuudha. F of x keenyadha jechuudha. Kan k of x ta'e jechuun kan f of x ta'e jechuudha. And k of x jechuu dandeenya iddoo kanatti. So kana bifa kanaatiin hojjechuu dandeenya jechuudha. Asirratti garuu gaa wanti isin beekuu qabdanii kuni functioning kuni x cube ture. Anna at most 0 meeqa qabaachuu danda'aneera 3 qabaachuu danda'an. As keessatti meeqa arganneerra 2 arganneerra. Tarii tokko as keessa jiraachuu dhiisuu danda'a. Kan biraa ta'uu danda'a yookaan immoo sirumaayyuu 0 kan biraa qabaachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu as keessatti 0 kan isa taasisu tokko yoo dhibe functionichi 0 hin qabu jennee bukkee darbuu hin dandeenya jechuudha. Kun egaa walumaa galatti rational root testing yookaan immoo rational zero testing maal akka fakkaatudha jechuudha.
So video kana irratti egaa haga ammaatti kan laalaa turre isaan kana fakkaata ture jechuudha. Video keenya paartii itti aanu irratti immoo paartii shanaffaa graphs of polynomial function kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Haga video itti aanu irratti wal arginutti nagaan naaf tura nagaatti.